Okay, so you're talking, then making a little pause and then... Okay. Talking to you. Yeah, good, hello. My name is Elon Caton. I work for GarageCube. We make two pieces of software. One of them is called Modul8. I suspect. I'm going to keep it, actually, I'm going to maybe keep my statements short. You can have small pieces. Окей, меня зовут Илон Катин, мы работаем разработчиками, точнее не разработчиками, а мы работаем на компанию, которая называется... What is the name of the company? It's GarageCube. Мы работаем на GarageCube. Вот. Okay, you can speak. Actually, I forgot what I was going to say. So I'm here to just say hello and hello. Hello. I provide communications for GarageCube and technical support, and I also write for the blog, and I show up at things like this and say hello. Я здесь, чтобы сказать всем привет. Я работаю в отделе технического саппорта и веду блог. I also do a lot of workshops for Modul8 and MadMapper as well. But in this instance, where as of a year ago, we started a new product called MadLight, which is part of MadMapper. It allows you to use pixels to control lighting. Я в основном работаю на воркшопах, на таких как воркшопы по Modul8, воркшопы по MadMapper, и сегодня мы будем показывать новый софт, который называется... What is the name of the software? MadMapper. No, but it's part of the software. We call it MadLight, but it's part of MadMapper. Этот софт — это часть для MadMapper, но она позволяет нам контролировать свет. Вот. Мы называем его MadLight, но в принципе это как софт MadMapper. Can you make a short sentence so I can translate it? Yeah, totally. Yeah, that's what I was saying. I'm like, yeah, just go. I remember that. No, I have to think about choice. So, for the purpose of this demonstration, Gael is the more expert in the area of MadLight, using MadMapper with MadLight. В этой демонстрации Гаэль, он эксперт, он будет показывать, как использовать MadLight для контроля освещения. So, to start off, we're going to show you, I'm finished. We're going to start off by showing you a video that is an introduction of MadLight that was shot during the mapping festival in Geneva last year. Сейчас показываем видео, которое является вводным для MadLight. Мы сняли его на фестивале в Женеве. Вот. А о том, как использовать MadLight и что он может. Before we start, I just want to question. I just want to do consensus. Yeah, I like to kind of get to know generally what people's range of knowledge is. Я хотел бы узнать, какими знаниями вы обладаете. So how many people here know what VJing is? Как много из вас знает, что такое виджеинг? That's impressive. Это вдохновляет. And how many people know what video mapping is? Сколько знаешь, что такое видеомэппинг? That's great. And how many people know that you can use MadMapper? Oh, how many people know MadMapper? Сколько из вас знает, что такое MadMapper, кто им пользовался? How many people know Modul8? Сколько из вас пользуется Modul8? И знает, что это такое, когда-нибудь видели его? Модуль 8, что ли? Модулей, да, например. Okay, that's really interesting. So then nobody really knows here that MadMapper can be used for light, so you have a new experience.
для тех, кто не знает, что это такое, мы как-то все расскажем. And just a brief introduction to Modul8's relationship with MadMapper and mapping. Modul8 has been a VJ app since 2004. Мы сейчас расскажем вообще про Modul8 и про MadMapper. Modul8 был создан как VJ-приложение еще где-то в 2004 году. And it's for OS X computers only. Это только для macOS. MadMapper was released about 2 years ago, and it was created in order to address a need for a proper video mapping tool. MadMapper был сделан примерно 2 года назад, и его задача — это предоставить функционал, который позволяет вам создавать видеомэппинг. One of the most important things of having this work is a project called Syphon, which allows you to connect the image coming from Modul8 into MadMapper. Проект, который позволяет нам так разделять функциональность, то есть у нас есть VJ-приложение и мэппинг-приложение, называется Syphon, и Syphon позволяет вам передавать данные, передавать картинку из Modul8 в MadMapper. And so it's a little abstract, but Gael will very precisely show you how this works and all of the different creative ways you can use this technology. Это звучит немного абстрактно, но Гаэль покажет вам, как это работает подробно, и расскажет, как примерно вы можете использовать технологию. So thank you, and now we'll watch a little introduction to MadLight. Всем спасибо, и теперь смотрите вводное видео. MadLight — это новая фича MadMapper, чтобы управлять LED-полосками. Идея преобразовывать видео в цвет с помощью передаем данных DMX. Qui ensuite sont éclatés sur les LED et de la projection, ça passe so crazy. Перспектива очень интересная. Avec ce soft-là, les LED sont faciles d'accès, c'est facile à... Мы больше не имитированы программами, LED-компоненты становятся дешевыми и доступны каждому. Это очень простая программа, за 10 минут ты можешь научиться и понять все, что ты хочешь. С помощью MadLight. Прежде чем Гаэль начнет говорить. The thing you just saw is part of a festival called Mapping Festival, and it takes place in Geneva once a year. It's been going on since 2005.
То, что вы видели, это, как я говорил, фестиваль. Он проходит каждый год в Женеве, примерно 2005 года. And it's basically a platform for the VJing medium. And since 2005, it's also spread to every other area of entertainment where video projection is being used. Первоначально мы начинали это как видеофестиваль, то есть это было только про виджей, но постепенно это стал фестиваль о видеопроекции в целом, то есть о всех тех сферах, где видеопроекция может быть использована. And while it was started by the people who are part of GarageCube, it was never meant to really be specifically for promoting the software. It's open to any technology that wants to come in and participate. Несмотря на то, что этот фестиваль был основан при участии людей из GarageCube, то этот фестиваль открыт для любой технологии, для любых вещей, которые вы хотите использовать. That said, when we have new technology, we are able to use it as a platform for presenting this new technology. Мы хотели использовать фестиваль как платформу, чтобы презентовать нашу новую технологию. And in this case, MadMapper presentation of MadLight we used that as a chance to show what it can do. Поэтому в этой презентации мы хотели показать, что MadLight может в принципе сделать, как он может быть использован. But we also hope to inspire other people in other cities to create this kind of experience, because I think it's really a wonderful experience, and we hope that you see this and you get your ideas and take it where it needs to go for you. So, thanks. Мы хотели этим проектом вдохновить вас, что когда вы увидели, у вас появились какие-то свои идеи, и вы знали бы, как их реализовать. Any kind of technology or solution you like to work with, especially. So, Oh yeah, maybe it's the black thing. Doing presentation. yeah. That kicks ass. Okay, so I'll be doing a quick presentation of MadMapper, because it's not the purpose to see everything on MadMapper. It's just to focus on one feature, which is MadLight. Я покажу немного совсем MadMapper, потому что презентация не о MadMapper, а о том, как использовать MadLight. This is why I will mainly present only slides. First, for the first part, to introduce you slides. I mean presentation notes. Поэтому тут будет немного слайдов. Okay, so MadMapper is an easy way to use different kinds of media and sources to create textures to screen on surfaces. MadMapper позволяет вам использовать различные ресурсы, такие как картинки, видео, Syphon Server Board Compositions, и проецировать их на различные поверхности. What is important to know about MadMapper, it's a standalone software, so you can use your images, videos, and other sources like Syphon Server or Quartz compositions, and you don't need any other software to make it work. Очень важно знать, что MadMapper это не плагин, то есть это отдельный софт, и вы можете использовать только его, чтобы проецировать все эти источники. So the philosophy of MadMapper is to get pixels that you turned into either video texture or DMX data to be transferred directly to a DMX Fixture. Основная идея MadMapper это то, что у вас есть входной поток, и потом вы получаете пиксели с входного потока, и эти пиксели могут быть спроецированы как видеотекстура,
или конвертированы в DMX. DMX — это протокол для управления светом. And a fixture is light, if you want to use a simple word for fixture. Okay. So, DMX fixture — это свет. So I will dig into different kind of sources. So we have the Syphon sources, which is an internal server inside the Mac OS X, and it's OS X technology, and you can share video frames between applications. Syphon — это открытая технология, которая позволяет нам передавать картинки между различными видеоприложениями. So it runs in full-time, full frame. It can be stills or videos. Это могут быть как картинки, так и видеоролики, неважно, любые текстуры. So you can export Syphon frames or input inside Modul8, and sorry, because it's a new feature that's coming up in Modul8, the next version, in MadMapper, sorry. And Syphon is supported by a lot. То вы можете использовать MadMapper со всеми ними. То есть MadMapper — это именно тулза для мэппинга. MadMapper also comes along a series of small softwares that can be run only with MadMapper. If you don't have any media, if you want to build a mapping set very quickly, these are these kind of small generators that can help to create a scene. Это MadLab Tools, приложения, которые идут в комплекте с MadMapper и позволяют вам генерировать контент, к примеру. Если вы хотите сделать что-то быстро и вам очень нужно сгенерировать контент, то вы можете использовать эти простые средства. I just want to add. Yeah. And these are actually kind of little tools that we eventually want to incorporate into the MadMapper software. So they're kind of like ideas for the future. Также эти тулзы представляют как бы наши идеи будущего, поэтому многие из них могут быть включены после апробирования в состав основного MadMapper. So for the presentation from the MadLight feature, we'll be using the Mad Equalizer. Для презентации MadLight мы будем использовать Mad Equalizer, который анализирует звук. Okay, so let's just have a quick look at part of the interface. So I will just show you the full interface. Сейчас я покажу вам основные фичи интерфейса быстренько. Okay, here is the full interface of MadMapper. So you can see that it's very simple. You only have 4 slots in the upper left corner, and I'll show you which of them. Как видите, это есть весь интерфейс MadMapper, он очень простой, вот. И сейчас я буду вам показывать кнопки в левом углу. Oops, just before. The idea is to do mapping very simple and very quickly. Yeah. Основная идея — это делать мэппинг очень быстро и просто. And so as for the light feature, you don't need any engineer skills to run MadMapper. Any skills to any lighting skills, you just have to think about what you want to do. То же самое относится к MadLight, то есть вам не нужно быть инженером, обладать инженерным образованием, чтобы его использовать. У вас должна быть просто идея, и вы быстро поймете, что вам нужно делать. So the idea to create a mapping with MadMapper is to use mainly it's only 2 steps. First steps, you select your media source. So your media source can be you can work from scratch with no media at all. Основная идея MadMapper — это то, что у вас есть 2 шага. Первый шаг — это вам необходимо определиться с видеоисточником. В принципе, у вас может
не быть его, то есть вы можете использовать стороннюю программу для генерации медиа-контента. So you have test cards, so test patterns to just have a checkboard to play with. And you also have images, so you can use any kind of images, TIFF, JPEG, any kind of codec. Здесь представлен список источников, то есть у вас есть тест-карта это тестовый паттерн, шашечка. Можете использовать картинки, видео, Quartz Composer и любой Syphon источник. Then the second part is to create surfaces, and these surfaces that you draw will be transformed, they will be mapped into a surface. Эта вкладка называется «Поверхности», и здесь вы можете нарисовать вашу поверхность с помощью кнопок вот слева. An additional step is to add presets. So you can on the same mapping, on the same structure, use these surfaces in different ways. So you can just play like you'll be DJing, and so you'll be DJing with these into 3D space with these surfaces you recorded before. Пресеты помогают вам манипулировать поверхностями, которые вы уже сделали. То есть вы создаете как бы состояние этих поверхностей, сохраняете их в пресет, и потом вы можете переключаться между пресетами в реальном времени во время вашего перформанса, так что вы виджеете, то есть каким-то образом креативно использовать различные настройки поверхности. You also have presets, a preference. Like different kind of presets to just help you to set up your stage, and so you have a test pattern generator to match the output, and you can force to work in a special resolution, and also have some kind of. Здесь в настройках, в пресетах собраны различные настройки, которые позволяют вам, помогают вам калиброваться уже на стейдже, да, во время до вашего выступления. То есть, к примеру, здесь есть галочка «Спроецировать тест паттерн», чтобы понять, как вы замэпили, да, на поверхность. Вы можете контролировать аспект радио, соотношение сторон картинки. У вас есть размер стейджа. So let's go back to the main idea of what's a surface and how to map a surface. So on the interface you have different kinds of surfaces. You see here you have different kinds of icons. The first surface is a Quartz, so it's a rectangle, and you have two. From this surface you have after two spaces. One which is the input source and the other one which is the output source. Здесь у вас собраны различные иконки, вот слева это иконки различных поверхностей, то есть там квадрат, треугольник, то есть сейчас выбран квадрат. Тут у нас есть окно ввода, вы видите ваш квадрат там, и окно вывода, там этот квадрат уже отображен искаженным. So you can use different kinds of geometry. So from a single, I will show you in a concrete way. То есть, в принципе, вы можете использовать разные типы геометрии. Вот я сейчас покажу. So I'm working without any sources right here. Сейчас я работаю вообще без источников, то есть я сгенерировал тестовый паттерн. I'm adding a surface. И добавил поверхность квадрат. То есть вот он у меня. Okay. So you can see that if I'm moving, if I'm cutting this surface in the input source, it will move like a magnifier. То есть, как вы видите, сейчас я когда перемещаю квадратик, он работает как лупа. То есть я его перемещаю, и в окне вывода вы видите результат. Подобно лупе. On the left, you have
a window where you can tweak values, and when you work with lots of Quartz, for instance, you can change the color just to identify, even if you're creative, you can also work with simple medias and do post-productions within the software. Здесь вы видите настройки цвета, красный, зеленый, синий, то есть, в принципе, это нужно для цветовой калибровки, но если вы креативны, вы можете использовать их для простых видеоэффектов. So, for instance, to show you that it works with other media, I can, for instance, just put the video you just saw. Сейчас я также покажу, как можно просто работать с видео. Я возьму видеоролик, который я до этого показывал, и положу его сюда, чтобы вывести его. So, for instance, I can take the head. То есть сейчас я вот хочу вывести только голову. Я навел на нее. You can flip the output. Могу переворачивать изображение, ну тут флипом крутить. And you can also distort with the mesh warping, so you can use. То есть до этого этот квадратик работал как маска, да, как лупа, но также я могу включить mesh wrapping, то есть объектные искажения. И с помощью этих искажений каким-то образом искажать видео. Also use, if you want to use Bezier. Вот, еще есть Bezier классическое, то есть для кривых поверхностей каких-то. To get more precision, you can show the mesh. Для большей точности вот можно просто взять, показать mesh. And even add mask directly. И можно еще сделать еще одну дополнительную масочку. То есть сейчас нажал на invert маску, то есть маска инвертировалась. Okay, so you have this mesh grid. You have other surface like a circle. Тут есть еще круглая поверхность. You have quant mask, so you can mask other layers together. Triangles. Треугольники. Circles. Опять круги. And from the circles you can change the geometry within the circle. С кругами вы еще можете каким-то образом трансформировать геометрию внутри круга. The other, so you can also use for Quartz Composer. I don't know if you know what Quartz Composer is. Также вы можете использовать Quartz Composer. Кто из вас знает, что такое Quartz Composer? So actually, no one knows what Quartz Composer. Okay, Quartz Composer is software, a novel software to play with the Quartz technology, which is the technology embedded with the OS X to display everything on the software. Quartz Composer — это штука, которая позволяет вам экспериментировать, прототипировать с помощью Quartz технологии. Quartz — это графический движок, который встроен в macOS, в OS X. With the new version of MadMapper, you can enter natively. There is a native integration of Quartz Composer parameters, and so you don't have to go to Quartz Composer software to interact with your project. Мы встроили Quartz Composer, теперь в новую версию MadMapper, то есть вам не нужно переключаться в Quartz Composer, чтобы что-то модифицировать, подвигать. Okay, we'll pass through the special scanner. Scanner 2. So yeah, okay, quickly. You have a structured light 3D scanner embedded with MadMapper. It works with video projection
projectors and a camera, and you can just scan an object, prepare your scene to create a mapping. Еще классная фича, что у нас есть 3D-сканер, который встроен в MadMapper, и если вы хотите, вы должны взять камеру, направить эту камеру на объект, вот, MadMapper проецирует специальный паттерн, камера смотрит на этот паттерн, и за счет искажения этого паттерна вы получаете трехмерную модель. И можете использовать, естественно, трехмерную модель для видеомаппинга. Yep. No, I'm just so excited. Okay. Okay, so the main thing is, aside from Quartz, aside from surface, video surface, we can use lights to map the video pixels. Также, кроме видеопроекции, новая фича, которую я вам показываю, это то, что вы можете использовать свет для того, чтобы выводить видеопиксели. То есть вы также выводите видео, как будто на проектор, но это видео конвертируется в цвет для LED-полосок. Okay, so this is here. So we have a fixture editor. So this software can work with any DMX fixtures. It can go from lights to I don't know in English what is it when you have mirrors or and. Okay, you can say actuators, right? Yeah. I can translate. Okay. В принципе, помимо света мы можем использовать любые DMX устройства, такие как моторы, разные дымовые машины, почти все профессиональное оборудование для света, оно поддерживает DMX протокол. То есть все, что висит в клубах, оно в принципе управляется по DMX, в театре также. So if you're working with a special lights and you know how your DMX device works, you can create your special device directly into MadMapper. So you have here different ways to organize pixels. В принципе, так как DMX это универсальный протокол, да, то, соответственно, каждое устройство оно управляется по-разному. Соответственно, если вы знаете именно каналы, протокол для управления вашего устройства, вы можете создать это устройство прямо здесь, то есть сейчас я вам покажу как. Либо использовать какие-то готовые пресеты. So for the purpose of this demonstration, we will use only LED strips, and this is single color LED strips. Для нашей демонстрации мы будем использовать простые LED-полоски, которые отображают всего один цвет. So for instance, it will be found in this list is pixel L, which means pixels that uses only luminance. То есть в этом случае мы вот выбираем здесь пиксель L, L это L это освещение, luminance. То есть on the market there are different kinds of LED strips. Ну, в принципе, на рынке есть много разных LED-полос. So you have single color or RGB LED strips. RGB LED strips looks like very similar to this one, but the three colors are embedded into the small dots you can see right here. То есть сейчас вы можете посмотреть, это одноцветная LED-полоска, но в принципе она ничем не отличается от трехцветной. То есть здесь у нас есть один диод, да, одна лампочка, которая горит только одним цветом, но есть также и трехцветные полоски, это просто три лампочки. То есть в принципе принципиальных различий никаких. So to use MadLight and to transform the video signal into a light signal, we need a controller. And for the moment, with MadMapper, the supported DMX controllers are from the company Tech, an Australian company, and you have 3 devices that are supported. Как вы видите, чтобы управлять светом, вам нужен контроллер. То есть вот здесь у меня лежит NTEC-овский DMX контроллер,
он подключается к компьютеру по USB, вот, и сейчас мы работаем с 3 устройствами, то есть MadMapper MadLight поддерживает 3 устройства, все от компании Intec. То есть, насколько я понимаю, другие устройства пока не поддерживаются. So, this device exactly here is Open DMX device. So you have 2 versions, a USB you told, and another one which is the network one. I'm not told, I'm told. Okay. Сейчас это Open DMX, right? Сейчас это Open DMX, это открытый контроллер от Intec, то есть у него открытые исходники, вы в принципе можете сами собрать себе такой же. Вот. Есть еще DMX Pro версия, она закрыта и содержит в себе улучшения, там есть развязка, то есть, например, если ток пойдет в ваше устройство, то, по-моему, вот этот контроллер, он ток пропустит дальше и ваш лэптоп сгорит, а в DMX Pro есть развязка блокирующая. Okay, so the main difference between USB and DMX and Open DMX, the DMX, traditional DMX, or if you use the USB Pro, you can only work on one universe. It means in light, you can control up to 512 channels. Окей, в освещении вы можете использовать 512 каналов, да, в DMX. Как я понял, обычный Intec-овский DMX контроллер поддерживает только один universe. Universe — это термин, который означает переключение между 512 каналами и еще следующими 512 каналами. То есть, к примеру, если вы хотите контролировать больше 512 каналов, то вам нужен уже DMX Pro, а не OpenDMX. So, for instance, you can just a quick calculations. Okay, if you have a single color, you have up to 512. But if you are working with RGB LED strips, it remains only 170 LEDs can be controlled. Канал работает как обычная крутилка, к примеру, на микшерном пульте. То есть, если у вас есть обычный LED-стрип, то вы можете контролировать ровно 512 LED-стрипов, потому что одноцветный LED-стрип потребляет только один канал. Но если у вас RGB-диоды, то есть зеленый-красный-синий, то вам необходимо использовать уже 3 канала, каждый из каналов контролирует отдельный цвет. Соответственно, вы можете использовать всего 170, контролировать 170 диодов, потому что 512 делится на 3. The OpenDMX device can be plugged into a router, Ethernet router. So you can use a lot of them plugged into the same subnetwork, and so you can control more channels. Еще есть версия OpenDMX Ethernet. Ethernet — это обычная витая пара, да? То есть вы можете подключить их много в роутер и контролировать большое количество каналов, то есть 15872. Если на одной подсети. That's it. So there is but you have to do a network setup with this one, and of course this one needs a power supply. So. Но так как это все работает по сети, соответственно, необходимо эту сеть настроить, и вам нужен источник питания, который все будет питать. В принципе, есть версия, по-моему, Intec, которая питается сразу по Ethernet. Okay, so the idea is when you create, you add a fixture, depending on the light, it will convert the type of light into a synthesis of light. So if you have a gradient and you have only, for instance here I didn't count how many, yeah, maybe it's a 16 LED bar, you have this 16 color synthesis. Здесь у нас изображена 16-диодная лента, и одна из фич MadLight — то, что у вас есть цветовой синтез, то есть вы можете сами синтезировать градиенты, которые как по этой ленте будут ходить.
So let's come to, after this long introduction, to the specific board and play with these strips. То есть после нашего короткого выступления давайте перейдем как бы к самим устройствам. Это наш DMX board, который конвертирует DMX сигнал уже в ток, который управляет лентами. So you must be aware that we are playing with electricity because a DMX signal sends data, and then after it will just dim the power with the current. То есть, так как мы работаем с электричеством, DMX работает следующим образом. Он посылает данные, и относительно этих данных приглушает или усиляет свет на этом цвете. Приглушает или усиляет ток, управляющий этим цветом. So all LED drivers with this is what we call a LED driver or LED dimmer. And we have different kind of quality about the electronic systems, electronic signals, sorry. Вот эта штука, это называется LED драйвер. Вот, то есть они бывают совершенно разные, разного качества. Если сейчас есть у кого-то вопросы, пока мы успокоились, вы можете их задать. Я переведу, не стесняйтесь. Можете на русском. Don't have a question. Okay. Если бы я это не делал, бы хрен бы разобрался. Two different LED dimmers. So you have here, it's a RGB LED dimmer. So you have here. То есть вот эта штука это RGB контроллер, RGB dimmer. This is for a single color dimmer. Вот этот контроллер, который я сейчас использую, это для одноцветных полос. То есть он управляет только одним цветом. А вот это, как я еще раз говорил, это трехцветный, то есть для RGB. So you have the power, always have the power, and then after you have the data on the other wire. У нас вот даже каждая полоска подключается по двум проводкам. Один провод для питания, второй провод для данных. Okay, so what I will do now is just to plug a LED strip. Сейчас я просто подключу LED-полоску. Okay. Okay, I have to set up. Сейчас я настроюсь, извините. Here you have the preferences. So since I'm using a network ODE controller, I have to set up. Я сейчас настраиваюсь. Вот тут у меня есть сеть для этого контроллера. И его IP-адрес, который я задал через ODE. И находится. Это, по-моему, тут задал настройку контроллера. So we are dealing with the Altnet protocol, which is a DMX over a network, and here my controller here is running under the subnetwork 1 and on universe 1. Мы используем Altnet. Altnet это специальный протокол, который нужен для того, чтобы передавать DMX сигнал по сети. И вот сейчас видите, что мой контроллер запущен на подсети 1 и универсе 1. So here you have
a light, and this board especially, before you connect it, you have a LED that signals you that this board is active. So. Вот тут горит на диодик, и этот диодик означает, что этот порт он активен. Это, на этой партии есть такая функция. То есть мы включили полоску. So we have now our first fixture. So let's see how it reacts, actually. So the idea is simple. So it converts pixels into light. Here the fixture is on the white square, so it emits light. If I pass on the black square, it's off. То есть так же, как и видео, вы видите, да, то есть я передвигаю квадратик, передвигаю нашу маску, и сейчас квадратик был на белой части нашей сетки, и наша полоска светила, я потом передвинула на черный квадратик, и полоска выключилась. Потому что белый цвет это свет, да, черный цвет это ничего. I'll switch to this one, the mirror. Okay. Oops. Oh, I changed the horizontal for this. Ну, сейчас настрою разрешение. No. It's saying that out of out of range. I think 1024 it's maximum. Are you thinking it's J? Yeah, I think so. Okay. But the projector is saying that 800 is maximum. Wait. Okay, let's go with this. Okay, so it's not about home light switch on and off, so we can go through other data, and so through to gray, from black to white, going through gray. So for this I will use Modul8. То есть мы не только можем включать и включать полоски правильно, также мы можем переходить, делать переход от черного к белому, наоборот. То есть сейчас я буду использовать Modul8, чтобы показать, как это сделать. So we will only use this card, for instance, and turn it into black. Then after turning, even turn it into a color, and the color will be turned into light range value. Вот я могу использовать тест-карт, я не знаю, что это такое, который позволяет мне выставить цвета, и эти цвета они будут использованы как свет, как область для света. In order to communicate with MadMapper, I will use the Syphon output, and so it will share its frames with MadMapper. So I'm going to the output, I'm enabling the Syphon output, and now here in MadMapper, from the sources, now in Syphon, I have the Modul8 main view. То есть вы видите, я использую Syphon, то есть тот самый фреймворк для передачи видеосигнала из одной программы в другую. Я активировал его в Modul8, и здесь в MadMapper в источниках я вижу Syphon, Modul8 main view, Modul8 основной экран.
So I will do a simple automation and we'll just change the transparency of this square. So I use the auto color animation effects in Modul8. То есть сейчас я напишу простую автомацию, автоматизацию, да. И с помощью этой автоматизации буду менять альфа-канал квадратика. Альфа-канал, то есть это канал, который контролирует прозрачность. Да? У нас есть RGB для цвета и альфа-канал для прозрачности. Okay, so here you see that I'm on the input and my fixture is in the black. So now I will put the fixture inside. То есть сейчас что я сделал, это я поставил квадратик, который называется fixture, и переводится, но это что-то вроде маски. Поставил ее на наш мигающий квадрат, и сейчас это должно перевестись в свет. And so the power is dimmed out according to the color, the blue color square. И как квадратик мигает, просто мигает. So what is interesting with MadMapper is because you're not only using only one light, you are using a whole range of lights. And for instance, here I have all the strips, and I want to play with them. And you can draw. You can, for instance, with light strips, you can use them in any shapes on it. So here I have just some small strips, and here you see aside on the wall, we created this structure with bigger ones, and we can play it in space, in 3D space. То есть вы видите, что мы можем, во-первых, подключать много полосок, вот, во-вторых, мы не ограничены как бы прямой линией, естественно, и вот здесь у нас есть структура, которую мы сделали, и вот с помощью этой заготовки мы покажем, как полоску можно эффектно расположить внутри пространства. So what is interesting is when you create new fixtures from MadMapper, it will automatically use the next channel. So okay, it's simple when you are dealing with only one channel fixture. But imagine that you're working with video bars. If you have 48, for instance, 16 LEDs, for instance. You have 16 LEDs per bar. It means that you have to deal up to 48 channels if you're working in RGB. То есть одна из удобных фич, которая мне нравится, это то, что когда вы создаете fixture, то есть такой квадратик, он автоматически принимает значение следующего канала. Это очень удобно, когда вы управляете не одной полоской, а, к примеру, 46 полосками. То есть представьте себе, у вас есть 46 полосок, а если это еще RGB, то вы должны, извините, 46 диодов, если это еще RGB, вы должны все это умножить на 3, потому что у вас это 3 цвета. So you don't have to count, okay, it was 48, now I'm using a new bar, so what's the number, the next channel? Oh yeah, it's 49, I'm starting by 49. And each time you play it, okay, and just add the number of it starts from the right channel. And imagine if you're working with LED panels, for instance, if I open the fixture library, and okay, I'm playing with the pixel RGB, and for instance here I have a 16 pixel wide, and I have 6 rows of pixels on you. Wow, that's huge. You know, we have to deal with all these numbers, and so you can do this very easily. То есть представьте себе, что, во-первых, когда у вас есть 46 диодов, да, и тут вы подключаете новую полоску, и вы, во-первых, не должны считать, какой-то у меня был диод, 47-й, то есть MadLight автоматически назначает на следующий диод следующий канал, то есть когда вы создаете fixture. И еще представьте себе, что, к примеру, вы используете видеопанель, к примеру, 6 на 6 пикселей, теперь эти 6 на 6 пикселей вы должны перемножить, получается 36, у вас есть 36
диодов, и если еще каждый диод RGB-шный, то у вас есть 108 каналов, вот, и все эти каналы нужно контролировать, вам нужно эти каналы как-то привязать к фиксчерам, и MadMapper делает это автоматически. Yeah, here is, for instance, a fixture of a traditional what we have like from 46 channels. So if I am using this Lightworker digital bar, okay, I'm going to DMX Fixture. I'm choosing Lightworker. Okay, so you can see that it begins at channel 2. So, okay, he said, oh, I can mix. See, I can mix a single color. Then after I have the bar, and then after, if I click on to choose another fixture, it starts from channel 50. То есть я вот здесь использовал пресет для обычных лед-волкеровских полос. Каждая полоска занимает порядка 20 каналов, да? И когда я создаю новую полоску, то автоматически она занимает уже следующие каналы. То есть, например, первая с 1 по 20, потом с 21 по 40 и так далее. Another cool feature is, I don't know if you already work with DMX fixtures, with light, you always have this pain in the ass addressing dip switch. You know, here. Также это большая проблема, я не знаю, работали вы раньше или нет с DMX устройствами, но самая большая боль — это настраивать вот переключалку. Он называется pin switch. You have this encoder, and if you're not familiar with these bases, okay, it's quite impossible to remember. And so you have here the pattern. If you want to activate the channel 98, you just have to pull down your. Еще крутая фича MadLight, которой мы гордимся, что если вы посмотрите на мой DMX Dimmer, то увидите, как я уже говорил, вот этот вот кодировщик, да, который нужен для того, чтобы этому физическому устройству присвоить ваш цифровой адрес. Соответственно, к примеру, у вас вот 98 канал, и вы должны знать кодировку, как этот 98 канал дать вот этому диммеру. Но MadMapper умеет автоматически показывать расположение ваших переключалок так, что вы можете посмотреть вот на DMX Deep Switch и просто перенести этот же паттерн на устройство один в один. И у вас автоматически на устройстве, соответственно, назначит 98 канал. Okay, so I clear the RGB LED, and I'm going. I will just so I will plug six strips like this. То есть я вот подключу сейчас 6 полосок еще. So each. So I don't know if you can see it. Okay, it's just like the same here. So it's so it runs from this one is 30 channel board, and I will plug on one. So on the second, third, fourth, fifth, and sixth channel. Это у меня 30-канальная плата, и поэтому я подключу еще вот в первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее каналы. Можно, может, пусть люди подойдут, посмотрят, куда что вкручивать. Конечно. People asking about, can they walk and look what you're doing, because they don't see from their places. Okay, yes, of course. Пойдемте. Да, конечно. Кто хочет подойти, потому что плохо видно. You're welcome. You can just come up. Anyway, I have for 2 minutes. То есть, да. И вот этот канальный свич, которым вы задаете адрес устройства.
So if you want to control the lights, there are other ways to control. You have this DMX dimmer that works with 220 volt. Sorry, can you use a mic because I'm confused? There, this is a solution, but the other solution is to use traditional DMX dimmer, and you can plug any kind of light, home light and or stage lights to control it, of course. Ну, естественно, вы можете использовать классический DMX диммер, который позволяет вам включать любые источники света, то есть бытовые лампочки, сценическое освещение, что хотите. То есть просто проводами переключаете и можете контролировать. Да. So for instance, you can use stroboscopes. Не видишь, нам не видно. Да. Да. Ребята, извините, кто посмотрел, можете отходить, пожалуйста, потому что там сейчас будет проекция и не видно людям дальше. You can go behind me if you want to. Да, если хотите, если очень хотите наблюдать, вы можете, конечно же, встать за его спиной, просто не перекрывать проекцию. Это безопасно. Пока ГАИ настраивается, если у кого-то есть вопросы, то задавайте. А пусть расскажет, сколько эта штуковина стоит, например. Какая штуковина? Вот его этот DMX... Диммер или контроллер? Или софт? Нет, не софт, а вот пусть поподробнее это расскажет. Вот именно, да, вот диммер этот, что стоит? N-код синий вот этот, и про второй, вот что, как его купить, как собрать. Окей. Смотри, синенькая коробочка это контроллер. How much costs your controller? Okay, so for a USB Pro, it costs 125 euro excluding VAT. Окей, excluding? No, for USB, sorry. This one is 200. Вот этот вот сетевой мой стоит 200 евро, а USB Pro где-то 140, по-моему, без ватт, без налога на продажу европейского. А драйвер вот? Да, how much costs your driver? The driver, this driver is 160 euro. Ага, драйвер стоит 160 евро примерно. И где продается, то есть как это все? Продается где угодно, то есть во всех магазинах по освещению. То есть DMX это стандарт, у него нет никакого дилера, вот, он никак не запатентован. Не, ну это... A nice array of light strip. Сейчас есть такой неплохой массив, неплохое количество наших LED-полосок. So now you see here that only two of them are lit, and so I'll have to add the other fixtures in order to make them work. So, okay, I stopped at channel 2, so channel 1, channel 2, let's create another one. Вот, то есть у меня здесь есть сейчас выведено два устройства, да, то есть эти два квадратика, это два устройства, две мои полоски. Сейчас я еще задам одну. Вот. What's happening? It's not. Picture. Generate pixel. Все равно может. What's happening? Okay. Oops. Вот сейчас я создаю дополнительные устройства. Okay. Sorry. I should put it down. Small. Okay. Сейчас я в настройки зайду и поставлю артнетовский протокол. Секундочку.
maybe I touched the controller, and this is why. Я тут, возможно, немного замкнул контроллер. Завис. Да. Он завис даже. The light here is not. То есть он, скорее всего, отключился, потому что выпало питание из него, то есть лампочка горит. So don't do that. Yeah, don't touch your devices. Да, не трогайте ваше устройство, положите, пускай не работает. Вот тут у меня появился опять, после того, как я включил блок питания. Теперь все работает. Замечательно. So of course, these pictures, if you have a setup on theater or wherever you want to name each of your LED strip or of all of your light, for instance, I don't know, this one is at the left corner, this one is on the right side, this one is at the entrance, this one is in the toilets. I don't know what they want to use for this. You can change the name of each picture. So here, то есть, если у вас есть какой-то сетап, там, в театре, например, то вы можете переименовать любое устройство, как вам угодно. То есть, я не знаю, там одно можно назвать там полоска для туалета, это полоска в зале. То есть, по расположению, по назначению устройства, как угодно вы можете переименовать. So now I have this, whoops, scrolling this one, okay, it's unplugged. Ой, тут у меня отвалилась одна полоска, сейчас я ее включу. So yeah, you just gonna show you something. Okay. So okay, this is handcrafted once, but you can make a nice box with connectors and whatever you wanted. So maybe a quick jacks. Окей. То есть я вот это все спаял сам, но в принципе вы можете сами сделать какой-то свой коннектор. На джеках. Да, с какими-то джеками, чтобы быстро подключать и выключать устройство. And also, I'm using here for LED strips. If you don't want to solder, use solderings, you have quick connectors here. То есть, если вы ничего не хотите паять, вот есть быстрые коннекторы, которые позволяют вам быстро подключить устройство, при этом без пайки. So this has the correct width to match. This one is made for single color 3528 SMD. What we call 3528 because it's 3.5 millimeters by 2.8 millimeters. Вот этот коннектор сделан для однополосной 3,5 мм диода, для одноцветного, извините. Okay, so now, okay, they are all except this one because I didn't fix. So now with Modul8, what I'm gonna do is just to make this square goes from this place to the other place, and then it will lit each LED the one after another. Сейчас в Modul8 я сделаю видео, которое будет проходить по всем этим устройствам. Соответственно, каждый диодик будет загораться. So I'm using the animation effects. I'm using the auto mode. We change the size. Я тут использую эффект, который
называется анимация. Использую автодвижение, автомув. И сейчас вот сделал бегающий квадратик, изменил его размер, и сейчас бегающий квадратик будет ходить по нашему диалогу. So with the auto move, I can just select the way I'm moving. I can move only in one direction. I can move back and forth. I can move up in any direction. Select the speed. То есть у меня здесь есть направление, есть размер. Я могу двигать объект туда-сюда, могу в одном направлении, по-разному. Okay, so now I'm going back to MadMapper. Вы видите, что сейчас вот бегает мой квадратик, Ну да, так тоже. и наши полосочки начали мигать. Можно вопрос такой. It goes to the Sorry, David, we have questions now. Yeah? Yeah. Пусть расскажет про задержка, по-моему, небольшая, и как ее компенсировать. He's asking about delay. He see a little bit small delay. How we can compensate it? It depends on your electronic device, actually. Это зависит. То есть я добавлю, что это вы видите дилей, а в принципе 90% аудитории, скорее всего, не видит. И это очень важно понимать. Да, и он из 90% в принципе не видит дилея. Задержки, извините. And you'll see that there is no delay on the card itself. You know, it's all about the electricity, because if you look at less delays on the board directly here. То есть вы видите, что сигнал приходит вовремя, а как бы на свет поступает задержка. То есть это задержка, которая вызвана именно нашей низкокачественной платой. You have to know that with light, you'll have a delay because you carry electricity, and you also carry the data. So sometimes it won't be as accurate as video. То есть, в принципе, у вас всегда будет задержка небольшая, потому что ведь электричеству нужно прийти, вот данные необходимы. And this LED driver is a mid-range LED driver. Okay. То есть вот это вот LED-драйвер, он, в принципе, из среднего ценового диапазона, то есть если хотите, может быть покруче или подешевле. Okay, so the other, okay, you can see that we are playing with here with light, but don't forget that if we are playing with light, you can play also with video at the same time. It's not because you have light here that you cannot use in the same time a video. For instance, I can use a quad at the end. То есть классно, что не забывайте, вы как бы управляете светом, но в то же время вы как бы можете и контролировать видео, синхронизируйте их как-то. For instance, то есть я взял поверхность, искажающуюся. I will enable the full screen, and so you'll see that first the LEDs will lit, and at the end you have a blue square that will come out of the screen. Сейчас я покажу, как синхронизировать видео и свет. Я переключусь в full screen, и вы увидите, что and if I'm slowing down the process with Modul8, то есть я вот сейчас немного приторможу скорость движения квадрата, и вы увидите разницу. Упс. Okay, how was this? Yeah. Here it is. То есть, видите, дальше сначала полосочки мигают, потом квадратик бегает, сценарий. И сейчас я буду контролировать скорость, и полосочки будут двигаться медленнее, быстрее. This is kind of a big thing because for many years
DJs would go to shows, doing shows, and there'd be a lighting guy, and the lighting guy would pretty much destroy the projections. То есть мне кажется, что это очень классная штука, то есть the next big thing, потому что постоянно раньше, когда виджеи делали свои световые инсталляции, был всегда еще светоинженер, да, и светоинженер своими действиями часто все разрушал, потому что включал свет не вовремя, вот, все засвечивал. And so the introduction of MadLight as part of MadMapper has broken the wall for access to VJs or set designers, or opened it up for a VJ to do more than just projection and control more of what you want to do artistically. So it's really, the tools are there, it's just up to you. I'll add to that in a second. Окей, то есть мы думаем, что это как бы открывает вам двери для новых экспериментов, потому что вы можете и использовать эти новые инструменты как-то креативно и исследовать их возможности. The procedure he showed here is, it's a little complicated, but if you put the time in to learn it, the benefits are really great. Yeah, this is why we're gonna see it in a more comprehensive. Yeah. То есть, как бы, возможно, это выглядит чуть сложно, да, но если вы потратите немного времени, то вы будете удивлены тем, что вы можете делать. Up until recently, programming lights was a really complicated process using a desk. And now we've made it so simple that this idea of using your images to also control the light is, it's really huge. So you're very lucky to have this now. В принципе, раньше, да, если вы помните, чтобы программировать освещение, чтобы управлять освещением, то были эти здоровые, страшные пульты, и все было очень сложно, и нам кажется, что мы как-то очень сильно упростили процесс контроля света. Вот это наша идея того, что ты можешь взять и использовать картинку для того, чтобы управлять светом, мы думаем, что это очень круто. Okay, so here we have two structures, two frames, and these frames are the beginning of a structure for the after party at Cool Club. So we'll be playing with lights and videos at the same time, and we are only using simple structures. It's only two wood-crafted frames with string attached LED, and so we can build a kind of Multimatograph logo made out of those two frames. Сейчас вот мы попробуем сделать лого мультиматографа вот мы, с помощью этих простых структур, деревяшки, да, обычные, на которые мы наклеили LED-полоски. Вот. Сейчас будем управлять. So here we have only 3 addresses for each frame. We have one channel, another one, third one here. But we could do something different if we wanted to have more controls of segments. We could use many channels for it. То есть можно использовать простую структуру, да, когда один треугольничек висит на одном канале, другой треугольничек висит на другом канале, они просто будут загораться. Но если вы хотите включать их сегментарно, то вы можете выделить какие-то сегменты, то есть в принципе до одного диода и контролировать их плавно. Yeah, I just changed the place of each light because what we will do is to draw exactly the triangles into space, because it's good when you want to do a mixed show with light and video to match your scene. Окей. Я сейчас подкорректирую структуру, попробую
попробую сделать из наших устройств треугольники, потому что это очень важно, когда вы делаете именно гибридное шоу с видео и диодами, чтобы ваша виртуальная структура совпадала с тем, что вы делаете, чтобы вы лучше понимать ее. Okay, so it's for the purpose that I put it full square here, because I can identify each part that I will need when I will connect it to the driver. Small button bar. Я уже создал еще одно устройство и положил его внизу, потому что я хочу с помощью него отобразить нижнюю полоску. I speak English, sorry. Bottom bar, нижняя полоска, сложно переключаться язык. Let's go with the next one. I'm very tired. Sorry. Creating chaos. Yes. На следующем мультиматографе, пожалуйста, мастер эффект. While I'm connecting the two others, maybe you can share with us if you have any, if you already worked with project involving